He will. Sorry. He is very strict. Now, please do understand. Ikkada kuda the tense has not changed. Enduku tense change avaledu? Because he will say ane future tense. So the point that you'll keep in mind, correct? The tense will change only if the reporting verb is in the past tense. Point number one. The tense will not change if the reporting verb is either a present tense or a future tense, right? This is the point. But sometimes, again, exceptions will always be there. Kada. Sometimes, even if you use a reporting verb which is in a past tense, the tense in the reported speech will not change. Ekkada change avadu ante, let's suppose someone said, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Now, ఇప్పుడు ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చినప్పుడు దీనికి ముందు నేను సెడ్ అనే ఒక రిపోర్టింగ్ వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్ వర్బ్ యాడ్ చేసినా కూడా ద టెన్స్ ఆనెస్టీ This conference will now be recorded. Muted. Presents a past tense. When, in what cases? When you talk about universal truths, regular actions, add one more word. Proverbs, proverbs ane word kuda. So in these three cases, the tense should not change, right? So this is rule number one, point number one. People clear? Okay, kada ikkada varaku point number one, rule number one. Right. Now let's take a look at point number two. Rule number two. Let's talk about changes in the tense and the forms. Tense, what forms lo elanti changes vasthayo chuddam. Very simple, people. Nenu ikkada left side lo direct speech rastanu. Direct speech. Already telusu meeku, but it's more like questions chuse mundu. Let's ensure that we are very familiar with the rules. So direct speech, and right side low I'll write down indirect speech or then reported speech, right? So indirect speech. Now let's begin. Okay. Let's begin with the first category of tense. First category, present tense. Present tense, what is the first form? Simple present tense. Now tell me, when we convert a direct speech to a reported speech, a simple present tense becomes what? A simple past tense. Konjam fast ga cheptana rules because manaku already telsina rules, so we are all familiar with such rules, right? So simple present becomes simple past. Number two, present continuous becomes what? Past continuous. Number three, present perfect. Present perfect becomes what? Past perfect. Number four, present perfect continuous tense. So a present perfect continuous tense becomes a past perfect continuous tense, right? So if present tense flow na four forms. Simple present becomes simple past, present continuous becomes past continuous, present perfect becomes past perfect, present perfect continuous becomes past perfect continuous. So done with present tense. Let's take a look at the past tense. Past tense for the first form. A simple past tense.
Right. Tell me, what will a simple past become? A simple past tense becomes a past perfect tense. Right. Simple past becomes past perfect. Right. Second, past continuous tense. Now, a past continuous tense becomes what? A past continuous tense becomes a past perfect continuous tense. So simple past అయిపోయింది, past continuous అయిపోయింది. What is the third form? A past perfect tense. A past perfect tense becomes what? Becomes nothing. It remains past perfect. Remains అని రాసుకోండి, లేదా past perfect పక్కన past perfect అని రాసుకోండి. It's okay, simple. Now, what's the next form? The last form under past tense, past perfect continuous tense. So దీనికి కూడా సింపుల్ గా remains అని రాసుకోండి, లేదా past perfect continuous అని రాసుకోండి. Remains. So done with past tense. Simple past becomes past perfect, past continuous becomes past perfect continuous, past perfect remains, past perfect continuous remains. So done with present tense, done with past tense. Now let's take a look at the future tense. Chala simple. Let's start with simple future. People, simple future law will becomes would. Will becomes would. Right. Next. Future continuous. Future continuous. Right. So direct speech, reported speech marchinappudu future continuous flow. What's the word you look for? Future continuous flow na will be becomes would. So will be becomes would. Let's take a look at the third form. Right. Future perfect. Now again, future perfect law. What's the word that you look for? Word combination? Will have. Just want to settle. Will have. Future perfect law na will have becomes what? Would have. Right. The last form under future tense. Future perfect continuous. Right. So future perfect continuous flow again. What's the word combination? Will have been becomes what? It becomes would have been. Simple. So these are the changes in the tense and their forms. So simple present becomes simple past, present continuous becomes past continuous, present perfect becomes past perfect, present perfect continuous becomes past perfect continuous, simple past becomes past perfect, past continuous becomes past perfect continuous, past perfect remains, past perfect continuous remains. Simple future will becomes would, future continuous will be becomes would be, future perfect will have
becomes would have, and future perfect continuous. Will have been becomes would have been. Clear? ఇది tense లో జరిగే changes. Is rule number 2, right? So, shall we move on to rule 3? Okay, done. So this is rule 3. Rule 3 law will talk about MODALS. What are models, people? List cheptara model verbs ki. Can, may, will, shall, should, must, could, might, would. Often na kaadu. Have to kaadu. Have to ki ought to అని యూస్ చేస్తాం, if you still remember. అంటే ఎక్కువ మన కమ్యూనికేషన్ లో అలవాటు లేదు. Up to. Right. So have to బదులు ought to ఎక్కువగా యూస్ చేయండి. అలాగే ఇంకొకటి మనకి ఎక్కువగా తెలియదు యూస్ చేయండి had better. సో ఇది మనకి అలవాటు. సో ఇవి మోడల్ వర్బ్స్ అంటారు. ఈ హ్యావ్ ఎందుకు యూజ్ చేయదు అని చెప్తాను నేను మోడల్ వర్బ్స్ లో. ఎందుకు అంటే డైరెక్ట్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ గా మార్చినప్పుడు అయ్యే చేంజెస్ ఏంటి, అప్పుడు మనం హ్యావ్ టు హ్యాడ్ టు ఏంటి అని మాట్లాడుతున్నాం. రైట్. నౌ లెట్స్ సీ హియర్ పీపుల్, ఒక 2-3 బేసిక్ పాయింట్స్ చెప్తాను. whenever you use a model verb తర్వాత what is the verb form that you'll use? Will you use a V1, V2, V3 or V4? Correct. So model verbs ke eppudu kuda there should be a V1. Now another point, V1 ki kuda people there are two possibilities. What are the two possibilities? V1 can end in an S and V1 will not have an S at the end. Ee rendu kuda possibilities, singular plural ga maatladadu. Now tell me, the V1, should that V1 end in an S or not? Perfect. So అందుకనే V1 లో కూడా నేను బ్రాకెట్ లో ప్లూరల్ ఫామ్ అని రాస్తాను. Because we already discussed yesterday, a verb form ki maatrame singulars and plurals untayi. Only for a V1 we will have a singular and a plural. Migitha forms ki singular plural and a concept undi. Right. Now my next question. People, in model verbs lo any model verbs ki nenu be ane word add chesukochu. How many model verbs will take a be? Almost 8. Okay, 8. Okay, 8 నాకు చెప్పదు. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఏ మోడల్ వర్బ్స్ కి నేను be యాడ్ చేయలేనో చెప్పు. Okay. Had better చాలా మంది టైప్ చేస్తున్నారు. షల్ కాదు పీపుల్, షల్ బి యూజ్ చేయొచ్చు కదా.
he will be అన్నప్పుడు he shall be అనొచ్చు. Yes. Ought to be, yes, possibility ఉంది. Had better be, kuda possibility undi. Maybe kuda use చేయొచ్చు కదా. So what's the answer that you provide? All the modal verbs will take a be. ఈ పాయింట్ రాసుకోండి. All the modal verbs will take a be. దేనికైనా be అని చేయొచ్చు. Correct. Yes, right answer. All. Is the next point. BE point అయిపోయింది. Now let's move on to ఇంకొక రూల్ చెప్తాను పాయింట్. People again listen carefully. ఈ మోడల్ వర్బ్స్ లో ఎన్ని మోడల్ వర్బ్స్ కి నేను have అనే వర్డ్ యూజ్ చేయగలను? How many modal verbs will take a HAVE? Except the last కాదు, except the last కాదు, had better have. ఎందుకంటే వీటన్నిటి కూడా V1 యూజ్ చేయాలి అని చెప్పాను కదా. హ్యావ్ అనేది ఏంటి అంటే హ్యావ్ అనేది V1 కదా. సో కాబట్టి ఆల్ ద వర్డ్స్ విల్ టేక్ ఎ హ్యావ్. కానీ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ దీస్ ఆప్షన్స్ విల్ టేక్ అ హ్యావ్ ప్లస్ ED? Correct. Right answer. Have అన్నిటికీ యూజ్ చేయొచ్చు. Right. Next question అడిగాను. మోడల్ వర్బ్స్ గురించి yes, VERBs verbs గురించి మాట్లాడేటప్పుడు నేను డిఫరెన్స్ చెప్తాను. Can, could, would, should ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి. For the time being ఇప్పుడు మనము we are coming to direct to reported speech కాబట్టి basic points చెప్తున్నాను. Basic points నుంచి will come to a conclusion. Right. సో మోడల్ వర్బ్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు వాటి గురించి చెప్తాను నేను. డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇది ఏ టెన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. రైట్. సో హ్యావ్ అన్ని మోడల్ వర్బ్స్ తీసుకుంటే yes, good, accepted. But tell me how many modal verbs will take a have plus ED form? ఒక్కసారి ఆలోచించండి మరి. ఆల్ అని చెప్పాను. People take a look at this. ఈ క్యాన్ అనే మోడల్ వర్బ్ ఉంది కదా. ఈ క్యాన్ కి ప్లీజ్ బి కేర్ఫుల్. క్యాన్ విల్ టేక్ ఎ హ్యావ్ బట్ can will take a have, but can will not take a have plus ed or en. So remember this. Ought to have completed anachu, had better have completed anachu, yes, but can ki matramu have plus ed undadu, right? May have completed anachu, could have completed anachu, kani em anakoddu. What shouldn't you say?
can have completed. So this doesn't really have any meaning. Can have, I can have completed, he can have completed, another. Right. Can have completed అనే possibility ఉండదు కాబట్టి what will we say? Can ప్లస్ తో ఏం యూజ్ చేస్తాం మనం, అందుకే can have completed ఉండదు కాబట్టి అందుకనే మనం could have completed అంటాము. Can have plus ed అనే ఫార్మాట్ ఉండదు. Right. So ఇవి basic points అంటే model verbs ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ఈ basic points గుర్తుపెట్టుకోండి. Now but we are talking about direct to reported speech kada conversion or direct to reported speech మార్చినప్పుడు now my question, how many of these model verbs will change? ఎన్ని model verbs change అవుతాయి చెప్పండి. Can change అవుతుందా? Yes. Can become what? Good. Right. Next. May becomes might. Correct. Will becomes would. Right answer. Shall ki మాత్రము కొంచెం జాగ్రత్త. My question. Shall becomes what అని అడిగినప్పుడు ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ ఏం చెప్పేస్తారు మీరు? సార్ shall becomes should అని చెప్తారు. కానీ ప్లీజ్ బి కేర్ఫుల్. Shall కి ఇంకొక పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది. Shall can become or would. రెండు రాసుకోండి. రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. Shall can become should, shall can become would. అంతే కదా. వన్ ఎగ్జాంపుల్, పీపుల్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ షాల్ మీట్ యు టుమారో అని అనుకోండి. ఇప్పుడు రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో ఐ కెనాట్ సే హీ షుడ్ మీట్ మీ టుమారో, విల్ సే హీ వుడ్ మీట్ మీ. అంటే షాల్ కి దేర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ షుడ్, దేర్ ఇస్ ఆల్సో అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ వుడ్. రెండిట్లో ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు మనం బేస్డ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్. రైట్. So can becomes could, may becomes might, will becomes would, shall becomes should or would. Perfect bane undi. But there is one more model verb which changes. Ain't a model verb. Must, ought to avadu, koncham jagratta. Must becomes had to. Please be careful. I must complete the task. Ela varali? He had to complete his task. So must becomes had to. Ought to ఎక్కువగా recommendations లో ఇస్తాం word కాబట్టి ought to వెళ్ళదు, must becomes had to. Right. So ఈ 5 model verbs change అవుతాయి. Can becomes could, may becomes might, will becomes would, shall becomes should or would, must becomes had to. Clear with rule number 3? Okay, right. So ఇవన్నీ కూడా మనం క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కాబట్టి వాటిలో చూద్దాం అప్లికేషన్ ఏంటి అనేది. దట్స్ ఇంపార్టెంట్ కదా. రూల్ నేర్చుకోవడం ఒకటే కాదు, అప్లికేషన్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో లెట్స్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. Let's take a look at the questions. So can we have questions in a direct speech anappudu? Yes, we can. Questions ki possibility. But whenever you come across questions, questions are divided into 2 categories, people. They are close-ended questions and open-ended questions. These 2 categories untai questions lo. Close-ended questions and open-ended questions. All right. Now, what's the difference? How can we confirm a question and ela identify chestamo ante? Very simple. For a close-ended question, you can give the answer in a simple yes or no. In a simple yes or no lo answer cheyachu. So alanti questions they are called close-ended questions.
Now, what are open-ended questions? Open-ended questions are the ones for which you cannot give the answer in a simple yes or no. అంటే ఏదైనా వర్డ్ కానీ లేదా వర్డ్ సెట్ వర్డ్ కాంబినేషన్ కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కానీ యూస్ చేయాలి. సింపుల్ yes or no లో we cannot give the answer. Such questions are called open-ended questions. Now, what's the reason మనం ఎందుకు close-ended questions, open-ended questions ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే very simple people. Direct to reported speech convert చేసేటప్పుడు please ensure or confirm if that is a close-ended or an open-ended question. ఎందుకు అంటే let's talk about close-ended question first. Close-ended questions can start with which words, people? A words to start with the close-ended questions. Am, is, are, has, have, had, do, does, did, or the models. So am or is or are or has or have or had or do or does or did or model verbs ante can, may, will, shall, should, must. Ilanti words toti questions adigite those questions are considered close end. Because ఆ questions కి నేను simple గా yes or no లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. Now the point, people, whenever you come across a question in a direct speech, when you're framing the reported speech, please be careful. Point number 1, please do not use the word that. ఈ దట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయాలి. నార్మల్ గా ఏం చేస్తాం మనము డైరెక్ట్ టు రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు yes దట్ అనే వర్డ్ యాడ్ చేస్తాం, బట్ ప్లీజ్ క్వశ్చన్స్ కి మాత్రము don't use the word that. Now people, when I can't use the word, if I cannot use the word that, what is the alternative I've got? Very simple. Now let's talk about close-ended questions. When you are framing a reported speech for a close-ended question, there are two possible words. I can either use a if or I can use a when. So do not use the word that place no if or whether use cheyali. Ikkada elanti questions ki if or whether use cheyali for a close-ended question, right? Now again, chala grammar books lo there is one point, oka misleading point undi. Enti ante ఈ డైరెక్ట్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో if or whether are interchangeable అనిస్తారు చాలా గ్రామర్ బుక్స్. ఏమనిస్తారు? if or whether are interchangeable. Unable to follow? Right. So if or whether are change and try cheyadu. If he was coming, is coming present continuous kabatti past continuous avali. Today becomes what? That day. Right. Simple. If he was coming that day. Right. Right. Let's take this example. He said to me, do you want to come with us? Direct speech lo okay people said use cheyochu. Direct ga asked ane use cheyali అని రూల్ ఎక్కడ లేదు. ఆ రూల్ మీరు రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో యూజ్ చేయండి మర్చిపోకుండా. He said to me, do you want to come with us? Obviously that's a question. Do తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి it's a close-ended question. I can give the answer in a simple yes or no. Right. Now ఇప్పుడు దీనికి రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఫ్రేమ్ చేయండి. క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి he asked me, right? Do undi kabatti I cannot use an if, I have to use a whether. Whether ఒకవేళ నా గురించి మాట్లాడితే నా గురించి మెన్షన్ చేయొచ్చు, థర్డ్ పర్సన్ అయితే థర్డ్ పర్సన్. సో అందుకని ఇక్కడ వెదర్ ఐ కానీ లేకపోతే హీ కానీ యూజ్ చేస్తాం. అది ఎవరిదైనా అడగచ్చు కదా క్వశ్చన్. సో హీ ఆస్క్డ్ మీ వెదర్ I or he
Tense enti, do you want to come with us? What's a tense? Simple present, correct. Simple present becomes what? Simple past. Kabatti he either I or he want nela change cheyali. Wanted to come ఇప్పుడు ఎలా మారాలి? Perfect, right answer. Go with అలాగే ఉంటుంది, with లో ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండవు, కానీ us మళ్ళీ మారుతుంది. Do you want to come with us? కాబట్టి whether I wanted to go with them. Perfect, right answer. Simple. People okay na rules, sir? Is everyone able to follow? Right, okay. Let's see. So you okay example. Right. Let's take a look at this example. The manager asked, will you fly if you miss the train? Train dorkaledu ante flight lo veltava. Question దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? WILL will తో స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి this is undoubtedly a close ended question అని ఫస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చేయాలి. అందుకని నేను మీకు మోడల్ వర్బ్స్ అని కూడా చెప్పాను. Right. Okay. Now, ఇప్పుడు దీనికి మనము if you want to frame a reported speech, ఇప్పుడు reported speech ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి అని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు వెరీ సింపుల్. The manager already asked ఉంది కాబట్టి అదే asked ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. The manager asked. If యూస్ చేయాలా, వెదర్ యూస్ చేయాలా? ఫస్ట్ అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. The manager asked whether, నా గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కదా, whether I ఇప్పుడు will becomes what? Would. ఆ బేసిక్స్ మర్చిపోకూడదు. whether I would fly, if ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ if యూస్ చేసేయండి. if I missed అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను would యూస్ చేశాను కాబట్టి ప్రెసెంట్ టెన్స్ యూస్ చేయడానికి వీల్లేదు. I have to use a past tense verb. కాబట్టి ఇప్పుడు మిస్ ఎలా మారుతుంది? Correct, right answer. Miss the train. అంతే, as simple as that. People, anything confusing, anything tough? Nothing, people. Chala easy ante, oka 6-7 rules book peట్టుకొని చాలు. Right. So, these are some examples for close-ended questions. Now let's talk about the second set, open-ended questions. Open-ended questions ki simple yes or no lo nenu answer cheyalenu. Now yes or no lo answer cheyalenu kabatti rule again remain. Ante close-ended questions ki apply chesina rule open-ended kuda apply cheyali. But point that you will keep in mind. Open-ended questions అడగాలి అంటే tell me what are the words that I look for. ఇందాకట్లాగా am, is, are, asset కాదు ఇక్కడ. This is open. These are open-ended questions కదా. So what are the words look for?
ఫస్ట్ 6 W's అని టైప్ చేశాను. 6 W's. What are 6 W's? Who, what, where, when, which, why. What is 6 W's అంటారు? Who, what, where, when, which, why. అవి కాకుండా whom యాడ్ చేయొచ్చు, whose యాడ్ చేయొచ్చు, లేదా ఇంకేమైనా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా? Correct, right answer. How you stage, right? So, ilanti words are considered open-ended questions because I cannot give an answer in a simple yes or no. But open-ended questions. Now, a rule remains. Ain't a rule? Point number 1. What's point number 1 for close-ended questions? Do not use. Aim use cheyakodu. That. Anto a rule a point lo change undadu. So that use cheyadaniki veeladu. And what is the second point? If or whether ani manam close-ended questions maatladutunnamu. Now ikkada word use cheyali, you have to use the same word use cheyali ante direct speech lo a word use chesavo question adeganiki, indirect speech lo kuda, reported speech lo kuda the same. Right. Let's see this example. The teacher asked, "What is your hobby?" Now, question what to start in the kabatti, it's an open-ended question. Now, if the open-ended question ki, how will you frame the reported speech? Ella start chali reported speech. Now, the teacher asked, right? Okay. Now, ఇప్పుడు వాట్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో, రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో కూడా వాట్ యూజ్ చేయాలి. అందుకనే సేమ్ వర్డ్ అని టైప్ చేశాను. రైట్. బేసిక్ రూల్స్ మర్చిపోతున్నారు. వాట్ ఈజ్ యువర్ హాబీ? ఏ టెన్స్. కరెక్ట్. ఆ హాబీలో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని మాట్లాడితే దట్ బికమ్స్ ఎ రెగ్యులర్ యాక్షన్. దానికి టెన్స్ చేంజ్ అవ్వదు. కానీ ఓన్లీ హాబీ అన్నప్పుడు టెన్స్ చేంజ్ అవ్వాలి కదా. ఇస్ ఉంది. నౌ వాట్ ఈజ్ యువర్ హాబీ? అది ప్రెసెంట్ టెన్స్ కాబట్టి దాన్ని పాస్ట్ టెన్స్ లో మార్చాలి. ఇప్పుడు 2 పాసిబిలిటీస్ టైప్ చేస్తాను. ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ చెప్పండి. ఒకటేమో వాట్ వాజ్ మై హాబీ. వాట్ వాజ్ మై. ఇంకొక పాసిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఈ రెండు టైప్ చేసుకోండి. వాట్ వాజ్ మై హాబీ, ఇంకొకటి వాట్ మై హాబీ వాజ్. వాట్ వాజ్ మై హాబీ లేదా వాట్ మై హాబీ వాజ్. The teacher asked what my hobby was. So, ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ చెప్పండి. The teacher asked what was my hobby. The teacher asked what my hobby was.
Correct. Right answer. The teacher asked what my hobby was on Alkani. What was my hobby and Kodu? Incorrect. Now, I'll tell you a rule. Rule raskondi. Start list. In a reported speech, for an open-ended question. In a reported speech for an open-ended question. The subject should always precede. The subject should always precede the verb. The subject should always precede the verb. Precede అంటే ఏంటి? ముందు రావాలి. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఏది ముందు ఏది తర్వాత రావాలి అని అడిగినప్పుడు now the subject should come first and next comes the verb. కానీ మీరు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఫస్ట్ వాజ్ అనే వర్బ్ వచ్చింది, తర్వాత మై హాబీ అనే సబ్జెక్ట్ వచ్చింది. కానీ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఫస్ట్ మై హాబీ అనే సబ్జెక్ట్ తర్వాత వర్బ్ వచ్చింది. సో సబ్జెక్ట్ షుడ్ ఆల్వేస్ ప్రిసీడ్ ద వర్బ్. ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ రావాలి, తర్వాత వర్బ్ రావాలి. హెన్స్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఇది రైట్. Is the rule okay, people? Questions ki sambandhinchina rule. Close-ended questions, open-ended questions. What's the basic point that should not be used? Close-ended question aithe if or whether, but they are not interchangeable. Right. Now, open-ended questions, the same word should be used and the subject should precede the verb. Simple. Let's see the next one. Right. Let's take a look at the next one. Done with questions? Next example, he said to me, bring the chair. ఇప్పుడు bring the chair అనేది how is it sounding, people? It can be a request, it can also be an order. కమాండ్ అవ్వచ్చు కదా, ఎందుకంటే మనకి తెలియట్లేదు వాడు అంటే ఏ టోన్ లో అడిగాడు అనేది మనకి క్లియర్ గా లేదు. సో ఇట్ కెన్ బి రిక్వెస్ట్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి అన్ ఆర్డర్. కానీ ఒకవేళ మీరు రిక్వెస్ట్ అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ప్లీజ్ అనే వర్డ్ ఉన్నప్పుడు ఐ కెన్ కన్ఫర్మ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ రిక్వెస్ట్. అప్పుడు ప్లీజ్ బ్రింగ్ ద చైర్ అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ప్లీజ్ అనే వర్డ్ లేదు కాబట్టి I cannot with conviction, with 100% say that it is a request. అందుకని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్ లో ఆప్షన్స్ చూసుకోండి. ఆప్షన్స్ ని బేస్ చేసుకుంటే మనకు క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది. రైట్. సో ప్లీజ్ లేదు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు దీన్ని రిక్వెస్ట్ గా కన్సిడర్ చేయను. సో ఇప్పుడు దీనికి రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి నేను? ఒక పాసిబిలిటీ ఏంటి అంటే he asked me to bring the chair. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ, ఇది బాగానే ఉంది. కానీ అది ఆర్డర్ కూడా అవ్వచ్చు. కానీ కాబట్టి వాట్స్ ద సెకండ్ పాసిబిలిటీ? he ordered me to bring the chair. Correct. రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి.
I cannot confirm kada adenti anedi. So andukane when such questions, when we come across such questions, options చూసుకోండి. Options ని చూసుకొని please pick the right choice. అందుకనే వీటిని sorry, imperative sentences అంటారు. Imperative sentences వచ్చినప్పుడు చూసుకోండి. రిక్వెస్ట్, ఆర్డర్, డిమాండ్, ఆల్రెడీ లిస్ట్ చెప్పాను, యాక్టివ్ పాసివ్ వర్డ్స్, రైట్. కానీ కొన్నిసార్లు రిడండెన్సీ వస్తుంది. రిడండెన్సీ ఎలా వస్తుంది అంటే, అగైన్ లెట్స్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. Let's say the ruler said. The ruler said. Right. Let's take a look at this example. The ruler said, punish him. The ruler said, punish him అన్నప్పుడు సింపుల్ గా మనం ఫ్రేమ్ చేయాలి అంటే, the రూలర్ అంటున్నాం కాబట్టి ఆర్డర్డ్ లేదా కమాండెడ్, రైట్. సో ఆర్డర్డ్. ఇక్కడ పీపుల్ ఒక డౌట్ ఏమొస్తుంది అంటే, ఆర్డర్డ్ అన్నప్పుడు ఒక ప్రొనౌన్ ని ప్లేస్ చేయాలి. ఆ ప్రొనౌన్ ఏమవుతుంది? వాట్ షుడ్ బి ద ప్రొనౌన్? ఎవరికి ఆర్డర్ ఇచ్చాడు? సమ్మన్ షుడ్ బి ఆర్డర్డ్ కదా. ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త. ఒకవేళ మీరు ఈ సెంటెన్స్ లో ద రూలర్ ఆర్డర్డ్ హిమ్ అని అన్నారు అనుకోండి, టు తర్వాత ఏమనాలి? మళ్ళీ పనిష్ హిమ్ అనాల్సి వస్తుంది. సో అక్కడ ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్, బికాస్ రిడెండెన్సీ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద రిడెండెన్సీ? నువ్వు హిమ్ అని ఆల్రెడీ యూజ్ చేసావు, మళ్ళీ హిమ్ అని యూజ్ చేసినప్పుడు నౌ హీ ఆర్డర్డ్ హూమ్ టు పనిష్ హూమ్ అనే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. అందుకని 2 సార్లు హిమ్ యూజ్ చేయొద్దు. సో వాట్ యు డూ ఇస్, కొంచెం లాజికల్ గా, కొంచెం ఇంటెలిజెంట్ గా ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయండి. ద రూలర్ ఆర్డర్డ్, ఈ హిమ్ ని తీసేసి ఈ ప్లేస్ లో మీ అయినా యాడ్ చేస్తాను, దెమ్ అయినా యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను సెంటెన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తాను? ద రూలర్ ఆర్డర్డ్ మీ టు పనిష్ హిమ్, లేదా ద రూలర్ ఆర్డర్డ్ దెమ్ టు పనిష్ హిమ్. సో ఇక్కడ నా క్లారిటీ ఏమొస్తుంది? ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 2 different people అని క్లారిటీ వస్తుంది. బట్ నువ్వు హిమ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తే, ద రూలర్ ఆర్డర్డ్ హిమ్ టు పనిష్ హిమ్ అన్నప్పుడు ది అదర్ పర్సన్ మైట్ ఆస్క్ యూ, వై ఆర్ యూ యూజింగ్ ద ప్రొనౌన్ ట్వైస్? వై ఆర్ యూ రిపీటింగ్ ద వర్డ్? రిడెండెన్సీ, కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఎవరిని పనిష్ చేయమన్నారు, ఎవరు పనిష్ చేయబడుతున్నారు అనేది ఒక డౌట్. సో అందుకనే కొంచెం జాగ్రత్త ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్. క్లియర్? రైట్. సో whenever you come across such statements, you can use words such as ordered, requested, right? Inka suggested, advised, recommended, ilanti words directly ga use cheseyandi reported speech lo. But please be very careful with the word choice of pronouns, right? Akkada koncham jagrattaga undandi. Ending with an exclamation mark. కాబట్టి వీటిని ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అని అంటారు. సో ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ ఏమేమి మనకి డినోట్ చేస్తాయి, ఏమేమి రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే, ఎక్స్క్లమేటరీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ సెంటెన్సెస్ కెన్ రిప్రజెంట్ జాయ్, హ్యాపీనెస్,
wonder, sorrow, surprise, excitement, right? So ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్నిటిని ఇలాంటి ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అన్నమాట. దిస్ కూడా దట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దట్ తర్వాత ఇంకొక దట్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ దట్ దేనికి సంబంధించింది? దిస్ అనే వర్డ్ కి సంబంధించింది. సో రాజ్ సెడ్ టు హిమ్ దట్, దట్ ఇస్ ఉంది కాబట్టి that was a beautiful painting. Is it one possibility? People okay na? Did everyone understand this? Ideal ga Raj said to him, Raj told him, ilanti words use cheyochu, that ane word undali khachitanga, because this is an exclamatory statement, not sentence. But already statement lo this undi kabatti this should again be changed to that. This is one possibility. Leda దీన్ని కొంచెం ఆర్టిక్యులేట్ చేయాలి, కొంచెం let's say అడాన్ చేయాలి, డెకరేట్ చేసి చెప్పాలి అని అంటే you can frame it in a different way. So Raj exclaimed with wonder that was a very beautiful painting. Right. ఇలా కూడా నేను సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. No one can point out the finger at me. ఎందుకు అంటే నేను పర్ఫెక్ట్ గా రూల్ ఫాలో చేస్తాను. రూల్ ఎక్కడ నేను బ్రేక్ చేయలేదు. రైట్. ఐఎమ్ అబైడింగ్ బై ఆల్ రూల్స్. అవి ఏం చేస్తాను నేను ఆర్టికులేట్ చేసుకున్నాను, డెకరేట్ చేసి చెప్తున్నాను, ఉన్నదాన్ని నార్మల్ గా చెప్పకుండా లెట్స్ సే ఆర్టిస్టిక్ వేలో చెప్పాను అనమాట. రైట్. రాజ్ ఎక్స్క్లెయిమ్డ్ విత్ వండర్, ఎందుకంటే అది హ్యాపీనెస్ కదా, హ్యాపీనెస్ ఎక్కువైపోయింది బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ చూసాడు కాబట్టి. సో రాజ్ ఎక్స్క్లెయిమ్డ్ విత్ వండర్, దట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయాలి అండ్ స్టేట్మెంట్ లో ఆల్రెడీ దిస్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా దట్ గా చేయాలి. సో దట్ వాస్ ఈజ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ వాస్. రైట్. నేను బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ ఏం యాడ్ చేశాను? ఒక వర్బ్ యాడ్ చేశాను, VERY, వెరీ బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్. టోల్డ్ గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఎస్, టోల్డ్ అనే వర్డ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. పీపుల్ ఒక్క పర్సన్, నార్మల్ గా మనకి రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే వెన్ యూ డోంట్ రిఫర్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్, రైట్, ఒకే పర్సన్ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే సెడ్, ఆస్క్డ్ అలాంటివి యూజ్ చేయండి. సెకండ్ పర్సన్ ఉన్నప్పుడు మనం సెడ్ టు హిమ్ అని అనొచ్చు, లేదా సింపుల్ గా టోల్డ్ హిమ్ అని అనొచ్చు. Anything is okay, accept. You can ask me a question here. Sir, meeru direct speech lo very లేదు కదా, why are you adding very in the reported speech? That is a valid question. That question is accepted. What's the explanation to that question? Very simple, people. When I frame a direct speech, నేను direct speech లో మాట్లాడుతూ what a very beautiful painting అనడానికి వీలేదు. Direct speech లో very అనే word ఎవడో యాడ్ చేయడు. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఓన్లీ బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. దట్స్ ఎన్ ఎక్స్క్లమేషన్ కాబట్టి నేను ఆర్టిస్టిక్ గా ఇంకొన్ని వర్డ్స్ యాడ్ చేసి అడాన్ చేయొచ్చు సెంటెన్స్ ని, కాబట్టి బ్యూటిఫుల్ గా వెరీ యాడ్ చేస్తాను. డిడ్ ఎవ్రీవన్ గెట్ ద లాజిక్ దేర్? ఇప్పుడు నా దగ్గరికి ఎవరైనా ఒక పిక్చర్ తీసుకొచ్చి చూపిస్తే నేను దాన్ని చూసి రియాక్ట్ అయ్యి వెన్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, ఇఫ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, వాట్ విల్ ఐ సే? ఇట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ అంటానా, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్. అంతే బ్యూటిఫుల్ కదా. ఇప్పుడు నార్మల్ గా నేను వెరీ అని అనను. when I'm let's say framing an exclamatory sentence, అంతే కదా. ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అన్నప్పుడు వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ హౌస్, వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్, వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ వుమెన్ అంటాను, కానీ ఏమనను. వాట్ అని వర్డ్ నువ్వు వాట్ అని యూజ్ చేసిన తర్వాత వెరీ అని యూజ్ చేయడానికి వీల్లేదు. వాట్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అనవు, వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ అనే అంటావు. సో అందుకని నేను డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వెరీ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయట్లేదు.
బట్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో ఎస్ నేను దట్ అనే వర్డ్ యాడ్ చేశాను వాట్ ప్లేస్ లో, కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు వెరీ యూజ్ చేసే ఒక స్కోప్ వచ్చింది, కాబట్టి నేను ఆర్టిక్యులేట్ చేసి వెరీ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశాను. లాజిక్ ఓకేనా? వాట్ తర్వాత ఏమనకూడదు, వాట్ ఎ వెరీ బ్యూటీ అనకూడదు, వాట్ ఎ బ్యూటీ అనండి. సో ద హింట్ ఇస్ ద వర్డ్ WHAT, అది క్లూ అక్కడ మనకి. ప్రాక్టీస్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. రాకెట్స్, దేర్ ఇస్ నో రాకెట్ సైన్స్ ఇన్వాల్వ్, పీపుల్ క్వైట్ ఈజీ రూల్స్ ఇవన్నీ కూడా. రైట్, సో ఒక 7 పాయింట్స్ అంటే 6 పాయింట్స్ చూసాం కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దీస్ పాయింట్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. రైట్, ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంకొన్ని అడిషనల్ పాయింట్స్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్తాను. పేస్ ఓకే కదా? ఎక్కడైనా ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నప్పుడు అనిపించినా, లేకపోతే ఇఫ్ యూ థింక్ యూ డిడ్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్, సో ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. డిడ్ అండర్స్టాండ్ సార్ అని చెప్పండి, నేను మళ్ళీ చెప్తాను, ప్రాబ్లం లేదు. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ రూల్స్ లెట్స్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ డైరెక్ట్ అండ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. Right. So is the font okay, people? Right. So let's begin. Question number 1. He said to her, "Are you coming to the party?" This is a question and R to start avutundi kabatti this is a close ended question. That's point number 1, first confirmation. So close ended question vachesindi kabatti possibilities if or whether, right? Kani R to start avutundi, R to start avutundi, R to start avutundi kabatti what's the word I have to use if or whether? రూల్ చూసుకోండి, మర్చిపోయారు అప్పుడే. వెదర్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? ఏ 3 వర్డ్స్ కి వెదర్ ఉంటుంది? డూ ఆర్ డస్ ఆర్ డిడ్ ఆర్ ఆల్రెడీ మనకి కనుక డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఇఫ్ ఉంటే అప్పుడు నేను వెదర్ యూజ్ చేస్తాను. నాకు ఆ పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి ఐ కెనాట్ యూజ్ వెదర్. రైట్, సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఎలిమినేటెడ్ పీపుల్, దట్ కెన్ నాట్ బి ది ఆన్సర్. రైట్, సో ఇఫ్ అనేది 3 ఆప్షన్స్ లో ఉంది, బి, సి అండ్ డి. రైట్, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఐ కెనాట్ యూజ్ ద వర్డ్ TOLD, టోల్డ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయలేను బికాస్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అ క్వశ్చన్. రైట్, సో కాబట్టి బి తీసేయండి, దట్స్ ఎలిమినేటెడ్. సో A and B are eliminated. నా క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఆస్క్, ఓకే గుడ్ వర్డ్, మేకింగ్ సెన్స్. అండ్ రెండిట్లో కూడా if ఉంది, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్స్ లో. కానీ వాట్ ఈస్ ద టెన్స్ పీపుల్? ఆర్ యూ కమింగ్ టు ద పార్టీ? Present continuous, perfect. Now when you convert a direct speech to a reported speech, a present continuous tense becomes what? Past continuous. Very good. ఇప్పుడు C and D లో ఏ ఆప్షన్ లో past continuous tense ఉందో చూడండి.
Fourth option లో will be coming. Will be coming ఏ tense? Will be coming. Future continuous. Very good. మనకి future కాదు కావాల్సింది. Present continuous becomes past continuous. So we'll pick the third option. He asked her if she was coming to the party. Simple. C. Right. Let's see the next question. Right. Question 2. God helps those who help themselves. God helps those who help themselves. Right. Now, ఇక్కడ SAID said ఉంది కాబట్టి మనము ఓకే టెన్స్ చేంజ్ అవ్వచ్చు అనే ఒక కన్ఫర్మేషన్ మనకు వస్తుంది. What's a direct speech, people? God